பேர் மாரியம்மாள். நாங்கள் தென்காசிலேருந்து வரோம். இது ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம்னு சொன்னாங்க. அதனால தான் வந்திருக்கோம். 5th ஸ்டாண்டர்டில் கால் முதல்ல வீக்கம் வந்தது. அப்போ முட்டு வலி வந்தது. அதனால் நாங்கள் எங்கள் ஊர் ஜிஹெச்க்கு போனோம். அவங்க இது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இங்கே பார்க்க முடியாது அப்படின்ட்டாங்க. நாங்கள் நேராக கேரளா சித்திரை திருநாளுக்கு போனோம். அங்கே போய் பார்த்தது மாத்திரையில் சரியாக போயிடும் அப்படின்ட்டாங்க. மாத்திரை கொடுத்துருந்தாங்க. நாங்களும் 5 வருஷம் போட்டோம். அடுத்து போய் செக்கப் போகும்போது இது சரியாக போயிடுச்சு, இனிமேல் ஒன்றும் இல்லை, வர வேண்டாம் அப்படின்ட்டாங்க. இப்போது 9th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கூலுக்கு கேம்ப் மூலியமாக வந்தாங்க. வந்து பார்த்ததும் இது திருநெல்வேலிக்கு வாங்க அப்படின்னாங்க. திருநெல்வேலியிலேருந்து அங்கே செக் பண்ணி பார்த்தப்ப இது ரொம்ப ஹார்ட் பீட் நிறையா இருக்குது, வால்வு வீக்கம் இருக்குது, ரத்த கசிவு அப்படின்னாங்க. அதனால் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் வாங்க, சர்ஜரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னாங்க. அதனால தான் இங்கே வந்தோம். என்னைக்கு எழுதி தரேன், நீங்கள் அங்கே வாங்கம்மா அப்படின்னாங்க. அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்ததில் இப்படி இருக்குது அப்படின்னாங்க. ஆனால் இது வந்து வெயிட்டு தாங்கக்கூடிய சத்து வேட்டை கிடையாது இந்த வாழ்வை மாற்றுறதுக்கு. அதனால் உங்களுக்கு இந்த ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னாங்க. இது வந்து அவளுக்கு 40 வயசு வரைக்கும் இந்த மாத்திரை போடணும் அப்படின்ட்டுருக்காங்க. அதை நீங்கள் விடாமல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னாங்க. சரி அப்படின்ட்டுருக்கேன். சர்ஜரிக்கு அப்புறமா இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது. முதல்ல இருந்ததை விட இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லைங்க. இங்கே உள்ள எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். எனக்கு ஃபோன் வாங்கி கொடுத்தாங்க. நான் ஆசைப்பட்டதை கேட்டு வாங்கி கொடுத்தாங்க. நல்லா என்னை பார்த்துக்கிட்டாங்க. மற்ற எல்லா வசதியுமே இங்கே இருக்குது. சூப்பர், வேறு லெவலில் கவனிச்சுக்கிட்டாங்க. அவங்க கூட பிறந்த தங்கச்சி எப்படி கவனிச்சுப்பாங்களோ அது மாதிரி என்ன கவனிச்சுக்கிட்டாங்க. நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் எல்லோரும் பார்க்கலாம். நல்லா வசதி எல்லாமே இருக்குது. So rheumatic fever is a big problem in India. So when they have sore throat and a streptococcal infection, 2 weeks later the valve gets affected. Once the major valves of the heart get affected, they become leaky or narrowed. So Mariammal had a leaky valve, and this is called mitral regurgitation, which is one of the most important valves. So she went into heart failure. Now the surgery we offered, we have 2 options. We can do a mitral valve replacement or we can do a mitral valve repair. A mitral valve replacement is very easy. We cut out the valve and put an artificial mechanical valve. The problem is this girl will have to be on lifelong medications and blood tests, and this can have a lot of side effects, and especially when she gets married. She's 14 years now and she gets married and gets pregnant. A lot of issues with danger to mother and the baby, and also the lifespan of the patient is less when they're on anticoagulation and mechanical valves. What we do is a more technically difficult operation called mitral valve repair, which is very challenging in rheumatic mitral regurgitation. That is a leaky mitral valve. So what we've done here is we found the valve badly damaged, but I took the tougher path for the sake of the child. As a team, we decided that we would do mitral valve repair. So the mitral valve is called mitre. It's like a bishop's mitre, 2 leaflets. So one leaflet was prolapsing, so we put 4 artificial cords and prevented it from flapping backwards, and the other valve had shrunk, so we used the patient's own pericardium and enhanced it, and we found that the valve size had increased, so we narrowed it with a technique called mitral ring annuloplasty. So from severe leak before surgery, it has come down to mild leak, and we were able to take her off ventilator and she's doing well now. What we hope is, even if she gets 10-15 years out of this natural valve, this is going to be a good quality of life for her, and then she can go on by early 20s, get married, have children, settle her life, and hopefully if it lasts longer, that's good. Otherwise we don't know what good technologies will be available in the future with even better valves which may not need this medicines and blood testing. So in rheumatic fever, the mantra is prevention is better than cure. So if you want to have a normal child, don't let them be unattended. If they have a throat pain, take them to a sore throat, take them to a pediatrician, to a doctor, and make sure they're on antibiotics if it's indicated. And then you can prevent the sequelae of rheumatic fever. So, but once you have rheumatic fever and the valve is damaged, then it is a challenge. So that's why we do a repair, and then we hope that it lasts for a decade or decade and a half, and then we look at other options down the line. So one should be aware of the symptoms of rheumatic fever. Sudden, after 2 weeks after throat pain, child suddenly develops knees or joint swellings, whole body ache. So these symptoms should be immediately attended to, and before the heart gets affected.